wanaokulalamikia je? Malalamiko yapo mheshimiwa, lakini sisi kama mdhibiti tunakaa katikati ya kuhakikisha kwamba yule anayetoa huduma na yule anayepokea huduma wanatendeana haki. Kwa hiyo sisi upande wa geothermal kwa sababu hajaanza kugenerate, basi tupo pale kwa ajili ya kumsupport kwa zile process zote anazozipitia, lakini pale atakapoanza kufanya generation basi atatakiwa aweze kupata leseni kutoka kwetu, na pia tutaingia naye performance agreement ya kuhakikisha kwamba ule umeme anaotoa uwe ni umeme ambao ni wa uhakika mheshimiwa. Asante. Ndani ya ukumbi huu tunamaliza ziara, tunatoka nje hivi sasa. Hapa ni kuonyesha juhudi kubwa ambazo serikali inazifanya kwenye uwekezaji kwenye miundombinu ya umeme, kuanzia uzalishaji umeme, usafirishaji umeme na usambazaji wa umeme. Hapa tuna miradi yetu mikubwa, mradi wa Mwalimu Julius Nyerere. Sasa mashine 4 zenye uwezo wa megawati 940 zimeshaingia kwenye gridi ya taifa, na nifurahi kukwambia mgeni rasmi kwamba mashine ya 5 leo asubuhi imeingia kwenye gridi na imefanya majaribio, imepasi yale majaribio ya mwanzo na itaendelea kuendelea kuangaliwa kwenye majaribio. Lakini pia tunaonyesha miradi ya nishati jadidifu ambayo serikali kwa jitihada zake imewekeza. Tuna mradi wetu wa Kishapu wa umeme jua megawati 150 ambao mpaka sasa umefikia 21% na unaendelea kutekelezwa Kishapu Shinyanga. Lakini pia tunaonyesha juhudi kubwa za serikali ambazo inawekeza kwenye miundombinu ya usafirishaji umeme, ambayo lengo sasa la serikali ni kwamba mpaka inapofika mwisho wa mwaka huu mikoa yote ambayo iko nje ya gridi ya taifa imeunganishwa. Mwisho wa mwaka huu mikoa yote itakuwa imeunganishwa kwenye gridi ya taifa. Ramani ya gridi ya taifa iko pale mheshimiwa mgeni rasmi, na hata tunavyoongea sasa hivi wako watu wetu huko hawalali kuhakikisha kwamba kabla mwaka hujageuka Kigoma na Katavi. Nitakufunga, angalia kule kwenye ramani yako. Mwisho mwezi wa 12 tutakuwa kumewaka kote mheshimiwa mgeni rasmi. Disemba uniletee huyo kama hujafika.
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mabibi na bwana, habari za asubuhi. Naomba sasa tuketi. Naomba sana tuketi. Na naomba tafadhali tujaze viti katika maeneo ambayo yako wazi. Kama unaona kuna viti viwili vitatu nyuma yako, mbele yako viko wazi, naomba tafadhali tuvijaze. Naomba uinuke tu tujaze viti kidogo. Tafadhali, hasa upande huu. Hata maafisa wangu protocol, ushers, wanafunzi, naomba tujaze viti kuja mbele tafadhali. Na naomba tuwe tayari kumpokea mgeni wa heshima. Mmeangalia live, si ndio eh? Did we get to see the tour? All right, very well. Distinguished ladies and gentlemen, we've just finalized the first part of the program, which was the arrival of the guest of honor, the Vice President of the United Republic of Tanzania. And we've done a visit of the exhibition booths. And I believe you were able to watch the proceedings live. We're now in the main hall and ready to begin with the opening ceremony. It's customary that we stand, applaud the entry of the VP and the VVIP guests with him. We'll remain standing as we sing the national anthem of the United Republic of Tanzania and a verse of the East Africa anthem. We'll then proceed with prayers. We'll have a spoken word as part of our entertainment, edutainment from my co-hostess. Her name is Khalila Mbowe. I will introduce her when the time comes. She'll join me later in the program after a quick change. And we'll proceed with introductory remarks by the Ministry of Energy Permanent Secretary, and the program will flow as you have it, perhaps within the emails and communication that you received. Kwa waheshimiwa mabibi na bwana, baada ya ziara ya mgeni rasmi, sasa tupo tayari kumkaribisha ndani ya ukumbi. Ni kawaida yetu tunasimama, tunapiga makofi mengi sana. Tunamkaribisha kwa shangwe na vigelegele. Naona leo yuko kwenye very good mood. Ana hamu sana ya kujifunza mengi, ameona mengi, na hakika tutamsikia katika hotuba yake atakapozungumzia yale aliyoyaona na yale ambayo yatakuwa ni miongozo kutoka kwake. Tutaanza na wimbo wa taifa na ule wimbo wa Afrika Mashariki. Tukiwa tumesimama, na kisha baada hapo tutaketi na nitawakaribisha kwa sala na dua Sheikh Othman Zuberi kutoka BAKWATA, Askofu Magwano Philip Mafuta au Mafuja, niwie radhi. Lipi nimelisema sawa? Mafuja. Asante, nashukuru sana, wa CCT, na Father Pius Nchimbi wa Tech kwa ajili ya sala. Kisha baada ya hapo nitakaribisha tunaita ni shairi neno hili, sina hakika Kiswahili chake spoken word ni, lakini mtaona, na litawasilishwa kwetu na mshereheshaji mwenzangu binti Khalila Mbowe, ambaye atajiunga nami katika ratiba baada ya shairi lake, ambapo tutaanza na neno la ukaribisho, utambuzi wa shughuli yetu kwa kina kabisa. Tutamkaribisha mkuu wa mkoa ama mwakilishi wake. Sidhani kama nimemwona Mheshimiwa Chalamila katika ziara hile, lakini kama yupo basi tutamkaribisha yeye, alafu tutakaribisha wawakilishi mbalimbali. Kwanza tukianza na wawakilishi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wawakilishi katika mikoa, wakuu wa mikoa, na pia Umoja wa Mataifa. Ndugu Mheshimiwa Mark B. Shaina nimemwona yuko hapa nasi, alikuwa nasi katika ziara. Tutawakaribisha hao watoe neno. Naomba tuzingatie ratiba yetu, tutaenda nayo kama ilivyo. Natumaini hakuna mabadiliko mengi sana. Tufurahie shughuli hii na tujipongeze Tanzania kwa kuwa mwenyeji wa kikao hiki muhimu sana. Tumeona katika ziara kwamba kwa mfano Kenya iko mbele kidogo, tuna mengi ya kujifunza kutoka kwao, na kama mlisikia swali la mheshimiwa ni namna gani mlisonga mbele, basi na sisi kama kauli yetu inavyosema ni nchi ya kazi na kazi iendelee. Kwa wakati huu nimewakaribisha
na naomba tuwe tayari basi kusikiliza yale yatakayojiri katika mkutano huu. Tuna vyombo vya habari mbalimbali. We have various media outlets covering this event live. Social media pages ambazo unaweza kupata info za RGO C10 kikao chetu, ukakopi ile link ukawatumia wafanyakazi, ndugu jamaa na marafiki, ukaweka kwenye status ama ukaweka tu kwenye if you wish to get more details on the conference. Our exhibitors, Ministry of Energy, TANESCO, TGDC, UNEP, principal partners to the event, TPDC, BREA, PURA, PBPA, TCPM, and ETDCO, as well as TIGO. And we also have Sequent, who are able to give explanations of the work that they do. Redco, Arica, GDC, Sumitomo Corporation were also accorded a visit by the guest of honor. Phoenix Geophysics Limited and Think Geoenergy. Others also on the billboards that you can see prominently in front of you. Tunawashukuru sana. And so on behalf of the government of the United Republic of Tanzania, through the Ministry of Energy, in collaboration with the Tanzania Geothermal Development Company Limited, TGDC, and the United Nations Environment Program, UNEP, and other partners, we welcome you to RGO 10 here in Tanzania. Karibuni sana, and now let's be on standby for the arrival of the guest of honor in the room. Mabini wa bwana, naomba tujiandae kuingia ndani ya ukumbi kwa mgeni wetu rasmi. Naomba tafadhali simu zetu tuweke katika mwitiko mdogo. Please follow suit. Place your mobile devices on silence. And if you do take any pictures, please disable the flash photography. The regional commissioner is here. Mabibi na bwana, naomba tusimame na tupige makofi mengi sana. Ladies and gentlemen, please rise and put your hands together as we welcome our guest of honor, mgeni wetu rasmi, mgeni wetu wa heshima. All right. Tuwaruhusu viongozi wetu watambue maeneo yao ya kuketi. Hiyo ilikuwa heshima kwa meza kuu. Karibuni mkae, nitapewa indication kwamba mgeni sasa anaingia.
Mabibi na mabwana, kwa vile tuna vifaa saidizi vya utafsiri, nitatumia Kiswahili, wenzangu wanaweza kutumia Kiingereza ama tuka interchange, lakini sio sana. Kwa hiyo kwa Kiswahili naomba tu nieleze kwamba kwa wakati tunazungumza Kiswahili tutanyosha, lakini kwa wale ambao hawakielewi Kiswahili wataweza kutumia vifaa vya utafsiri. Hayo ni maelezo tu ya utafsiri. Distinguished ladies and gentlemen, we have interpretation devices. Please put those on so that we may be on the same page language-wise. We'll try not to interchange language as we have interpreters in the room. Naomba sasa tusimame na tupige makofi mengi sana tunapomkaribisha Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi mengi sana mabibi na bwana kwa Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na bwana, naomba tuimbe pamoja wimbo wa taifa na kisha baada hapo ule wa Afrika Mashariki. Makofi mengi sana mabibi wana, karibuni tukae.
Wakati ambao tumekuwa tunausubiri kwa hamu na sasa umewadia. Baada ya ziara, tupo ndani ya ukumbi na tupo tayari kuendelea sasa na kikao chetu. Kwa mara nyingine tena, naomba makofi yenu mabibi na mabwana. Tumpigie makamu wetu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Isdor Mpango. Naomba tupige makofi mengi sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kazi sasa iendelee. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa viongozi, naomba tuongozwe na sala na dua. Tukabidhi shughuli hii kwa Mwenyezi Mungu. Naomba nikukaribishe Sheikh Othman Zuberi kutoka BAKWATA, utuongoze kwa dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ewe Allah, tunakushukuru Mola wetu kwa kutunyanyulia mbingu juu yetu na ukaipamba kwa jua la mchana na mwezi wa usiku. Tunakushukuru pia kwa kututandikia ardhi na ukaiweka sawa, ukaiwekea milima ili isitutikise na kutunyima raha, ukaweka katika ardhi hii mito, bahari, maziwa na viumbe vya aina mbalimbali kama vile miti na mawe, ili viwe ni manufaa kwa wanadamu wote. Ila ukatueleza kwa uwazi ndani ya kitabu chako kitukufu cha Qur'ani kuwa, nakumbukeni wakati Allah alipowafanya nyinyi mlio hai hivi sasa kuwa ndio wasimamizi wa ardhi baada ya watu wa kabila la Adi waliopita kabla yenu, na akawachagulia nyinyi Allah maeneo ya kuishi katika ardhi, yaani binadamu sehemu yao na viumbe wengine sehemu zao nyingine. Mnatengeneza katika ardhi ya tambarare majumba na mnachoronga milima kuwa ni majumba. Basi kumbukeni neema za Allah na wala kamwe msicheze katika ardhi hali ya kufanya uharibifu. Sura ya 7 aya 74. Kwa kuzingatia mafundisho haya matukufu ya Rabbi, limeitishwa kongamano hili muhimu la kujadili joto ardhi kwa maslahi na ustawi wa viumbe hai wote. Ewe Allah, na kuomba ushushe rehema zako kwa wote waliohudhuria katika kongamano hili toka katika mataifa mbalimbali. Na kuomba Allah Mola wa haki ziongoze fikra za wanakongamano hili hata wayajadili na kuyafikia yale yatakayoleta manufaa kwa viumbe wote. Na kuomba Allah uibariki nchi yetu ya Tanzania katika uchumi wake, amani yake na ustawi na utangamano wa watu wake. Na kuomba Allah umlinde Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na kila ubaya, pamoja na kumzidishia hekima na busara ili atuongoze vizuri. Ya Allah, tunamkabidhi mikononi mwako makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Philip Isdor Mpango. Umpe afya njema na nguvu ya hekima, maarifa na ujasiri wa kumshauri rais yetu yote yenye maslahi na taifa letu. Tunaiombea Wizara ya Nishati kila la kheri, baraka na ufanisi katika utendaji ili taifa letu liweze kustawi. Amin, amin, amin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Amen. Askofu Magwano Philip Mafuja, CCT, karibu nawe. Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, tunakutukuza, tunakusifu, tunalinua jina lako, maana ni jina lipitalo majina yote. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kutuumbia nchi nzuri ya Tanzania, nchi iliyo na utajiri mwingi kwa rasilimali nyingi. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya amani iliyopo katika nchi yetu ya Tanzania. Tunakushukuru kwa ajili ya Watanzania wote kwa umoja na mshikamano tulio nao.
Tunaendelea kuiombea serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukimwombea hekima Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umjalie afya njema, mjalie hekima, na tunamwombea Makamu wa Rais Dr. Philip Isdori Mipango. Mungu wa mbinguni endelea kumpa hekima, mjalie afya njema, pamoja na viongozi wote wa serikali. Tunauombea mkoa wetu wa Dar es Salaam, tukimwombea mkuu wa mkoa ndugu yetu Albert Charamila, endelea kumpa hekima anapoongoza mkoa huu. Asante kwa ajili ya Wizara ya Nishati, asante kwa ajili ya kongamano hili ambalo linaenda kujadili mambo ya joto ardhi. Tunaomba Mungu kongamano hili likalete tija kwa ajili ya taifa letu, na hasa katika kujenga uchumi. Endelea kutusaidia Watanzania, tuendelee kuishi kwa amani, upendo na mshikamano. Tunaomba ya kwamba Mungu tujalie neema. Tunaiombea serikali yetu katika sekta zote, uijalie neema, na tunaomba maendeleo ya Tanzania yakaendelea kusonga mbele. Tunaomba hayo tukiamini ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Asante Askofu Magwano. Father Pius Nchimbi wa TEC, karibu nawe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru sana kwa kutunanisha hapa katika kongamano hili. Tunakuomba na ubariki taifa letu na viongozi wetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, mjalie baraka tele na hekima. Mjalie pia makamu wa rais Dr. Philip Mipango aweze kumshauri vema rais wetu na kuwajibika vema inavyopasika. Mjalie pia afya njema. Naombea pia viongozi, mawaziri wa wizara hiyo ambayo kongamano tunalifanya leo, na hivi wawajibike vyema inavyopasika katika wajibu wao wa kiuongozi. Tunaombea pia mkuu wetu wa mkoa aweze kuendelea vyema katika wajibu wake. Tunakuomba pia mpango huo wa uendelezaji wa joto ardhi katika Afrika ambalo linasaidia udhalishaji wa gesi za asilia. Tunakuomba ufanikishe mpango huo, taifa letu liweze kuwa na maendeleo na mataifa mengine pia, kwa ajili ya sifa na utukufu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kikao kibarikiwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuitikie amen. Nashukuru sana. Hapo nje Mheshimiwa, nilikusikia ukisema hakika Mungu ni wa ajabu. Kwa hiyo sala hizi zimekufikia wewe na zimetufikia sisi, na tubarikiwe katika kikao hiki, na nchi yetu ibarikiwe katika jitihada zetu za kuvuna nishati hii ya kipekee kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika ratiba yetu naomba kwanza nianze na burudani elimu kutoka kwa mshereheshaji mwenzangu. Katika jukwaa hili nipo mimi mwanaume na ambaye ana kipaji. Yeye ni mshairi, mbali na kwamba ni mzungumzaji mahiri katika majukwaa. Kisha baada ya hapo nitamkaribisha Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati, na kisha baada ya hapo tutamkaribisha mkuu wa mkoa. Lakini kwa sasa kwa pamoja tumpigie makofi mengi sana Bi Khalila Mboe ambaye anakuja na kitu kinaitwa spoken word. Tupige makofi tafadhali. Tumpe nguvu Bi Khalila.
Sasa sitaki kuamini kwamba mwenzangu kapata joto ya shughuli. Yupo tayari eh? Safi kabisa. Nadhani hii ndio inaitwaga grand entrance. Makofi kwake Halila. DJ, tafadhali. Hear ye, hear me. Sikiliza. Wote. Sikiliza. Hear the sound of Africa's power, not only deep within each man and woman, but also deep within our core. Hear the power, hear the roar of nature's given treasure, Earth's core. Africa, do you know your power? Deep within the earth's crust, when creation was abound, nature said, let there be light. Nature said, let there be heat. Nature said, Tanzania, Africa, you're blessed. A land kissed by the sun, shaped by the earth's ancient hand. Here in Africa, where mountains rise and rivers carve their stories beneath us, a fire pulses, steady, powerful, filled with glory, geothermal energy. An untapped promise, a gift of nature, given, constant, waiting, awaiting the steward. Steward, I call you forth. Your ancestors and the land calls you forth to harness, to use, not to abuse. You see, from sun, wind, Africa is blessed. Yet in darkness her people, sun goes back into its cave. Oh Africa, look at how our people scramble for light. So you see, energy drives the pulse of life. It fuels our dreams, it powers our strive. From crackling wood to the burning coal, it leads our path, but the pursuit of our goal took its toll. The oil that flows, the gas we burn, they've given much but left scars in return. See, dear steward, do you hear the cries? Do you hear the cries of the earth as it screams in despair? Do you hear our people cry out, calling for cleaner air? But you see, we tell them that the time is now. You see, a light shines. Heat, a steady flow, geothermal. The energy that sustains, endures in power. Watch it unfold. Ladies and gentlemen, African stewards, Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Our brothers, our sisters, visitors from across the shores alike, wageni wetu, karibuni Tanzania. From the first corners of the East African Rift Valley, today our people meet with a triple junction rippling beneath our feet, telling a tale with it we cannot fail. A place where the earth splits and our futures ignite. Tanzania, where potential is not just a dream, but here it comes alive. We gather around the fireplace of destiny, not just as nations, but as one. I call you elders because you are the stewards of Africa's energy future. You see, once upon a time, hapo zamani za kale, unasikia, hapo zamani za kale, our ancestors gathered around fires, strategizing for tomorrow, not just for the morrow, but for generations to come.
But today, each one of us, each one of you pick up that baton with pride, speaking of energy and sustainability. This in this room, JNICC, this in this room, you are the council of wisdom, our circle of unity, where we craft the path forward in harmony with the motherland. The East African Rift. From Burundi to Eritrea, from Malawi to Somalia, Djibouti to Kenya, Uganda to Zambia, Rwanda, Mozambique, Ethiopia, Comoros, and of course Tanzania, South Africa, Najua Mpo, Morocco, tumewasikia. This is where the bones of the earth shift and speak, where geothermal rises, quiet, steady, and thick. We might be divided by the rift, but in it unites us in a common cause, because we are Africa, and here, today, this week, together, we build a destiny of legacy for our people, for our Ubuntu. Ladies and gentlemen, from 1 to 10, we welcome you again. 10 years later to Elisha with pride. A decade ago, TGDC was born. 10 years later, we welcome you again. Karibuni wageni, karibuni Tanzania. In this 10th month of 2024, we stand tall, celebrating 10 years of growth, of answering the call. The 10th Africa Rift Geothermal Conference, accelerating development, geothermal ascension. From dream to action, from dream to reality. We here in Tanzania have led the charge, steady hand in hand. From dream to action, building capacity in geochemistry, geology, geophysics, forging partnerships globally, identifying key sites, detailing studies, laying the foundation. Also here, as we speak about the next frontier, as we speak about powering Africa's future of energy, as we speak about Africa laying the ground for the future of this world. Here, women stand tall. Women stand tall not just to be present, but leading, giving their all. From crafting innovations to managing teams, from managing finances to engineering the turbines moved by the steam. Wanawake wanaongoza njia, wanawake wanaongoza nia. You see, women in geothermal are a force, proving that gender equality is more than a need. With mentorship and STEM opportunities, our women push forward and lead us across. But as we do that, as Africa, we recognize that our youth must not be left behind. The young people is where the dreams of the future lies. So here in Tanzania, partnerships hand in hand, MOUs with university, we're crafting education that gives the baton to our youth, saying, here, dream of a future, we empower you because you are the future. Mabibi na mabwana, ladies and gentlemen, as we go forth into conversation, in our hearts and in the hearts of our youth, seeds of leadership take root. So today, all elders, leaders, dreamers, we meet, we strategize, but we also celebrate. We stand for possibility, because the power we seek is not just beneath our feet. It lies with each one of us, pushing, ready, real, moving us forward. Not only are we here to discuss strategies, we are here to innovate and discuss the future of our people. We're here to discuss how to push people past poverty. We're here to discuss not just our individual goals, but our goals as a whole. The power of Africa's geothermal future is to power the dreams and prosperity of our people. It is to drive poverty out and bring opportunity in, to transform darkness to light and potential into progress. See, here let us make our mark.
As we begin the movement, may we recommit in this moment, not just to energy, but to the legacy of change. I ask you here today, what is your destiny of legacy? What is your destiny of change? May we each one know that we are representing thousands behind, because each and every single dream we carries Africa forward. May we know that the future is calling and the energy to shape it is already here. Within you, within me, and beneath the earth that we stand on. So I ask you, how ambitious are you to drive change? How hungry are you to leave a mark, to be a legacy that we need? Ulysses. Destiny is calling. Ulysses. Once more I ask you, how hungry are you to leave your mark, to be the legacy Africa needs? You see, together let us rise in power. Let us build the Africa we believe. One driven by the earth, one driven by power. Not just that we see, but that one that is within each and every single one of you. Because as we sit here, there are legacies of ancestors past that are calling us to dream, Father. There are legacies of our ancestor that says, hey, go forth, dream bigger, outside the box. You can do it, not just one, but as a whole. In the future, we will look back on October 2024 and say, here at JNICC in Tanzania, we recommitted, we made our mark. Because not only will we be talking about potential, but we will be the best practice that the world knocks on the door to learn from. Africa! Make your mark. Thank you. Asante sana Halila, na sasa ukabadilike uje ujiunge na mimi hapa, tuendelee na ratiba. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na bwana, ratiba sasa inamkaribisha Katibu Mkuu Wizara ya Nishati. Naomba tumpigie makofi mengi sana Engineer Felchesmi Mramba. Karibu sana kwa neno la utambuzi na pia neno la ukaribisho rasmi kwenye kikao hiki. Karibu sana kwa makofi yetu mengi sana mabibi na bwana. Your Excellency, Dr. Philip Isidore Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Excellencies and Honorable Ministers and guests present here today, we gather here today for the opening of the 10th African Rift Geothermal Conference at GEO10, and on behalf of the Ministry of Energy, I extend a warm welcome to all our distinguished participants, both national and international, to this significant event. Your Excellency, we are privileged to host this conference at a time when our national energy strategies are firmly aligned with harnessing the potential of renewable energy, including geothermal energy, for the benefit of both Tanzania and the broader region. This conference comes at a crucial moment for Tanzania, as we witness significant advancements in our geothermal energy sector. In recent years, we have strengthened our institutional frameworks, leading to the establishment of the Tanzania Geothermal Development Company, TGDC. And TGDC has made tremendous progress in identifying potential geothermal sites in the country.
They are also conducting feasibility studies and fostering partnerships aimed at accelerating the development of geothermal resources across the country. Geothermal energy becomes a key part of Tanzania's energy portfolio in the near future. Your Excellency, this conference serves both as a regional and for knowledge exchange and collaboration in the geothermal. It provides an invaluable knowledge and the opportunity in Rift Valley to exchange their capacity to adopt geothermal technologies, also to overcome challenges and diversify their energy resources. For Tanzania, hosting this conference offers us a unique chance to learn from shared experiences. It also helps us to build stronger partnerships and deepen regional cooperation in the geothermal area. Dear delegates and participants, throughout this conference, a series of activities have been organized to offer a comprehensive understanding of our geothermal potential. You will have the opportunity to visit promising geothermal prospect areas in the Ngozi and the Songwe sites in Mbeya and in Songwe regions. In those areas, the government is actively working to harness this critical resource. The conference program, the proceedings, and our dedicated secretariat is available to assist you all in whichever area of need. Your Excellency, with these few remarks, it is my to introduce to you the guests and the other delegates in attendance to this occasion today. Your Excellency, let me start by introducing to you Honorable Captain George H. Mkuchika, the Minister of State in President's Office. Also, we have Honorable Shaibu Kadwara, the Minister. Your Excellency, we also have Honorable Judith Kapinga, the Deputy Minister for Energy in the United Republic of Tanzania. Here with us is also the Regional Commissioner of Dar es Salaam, who is also accompanied by various regional commissioners, particularly from the areas with geothermal potentials in the country. So I also invite the other regional commissioners. Your Excellency, we also have Honorable James O. Wandai, who is the Minister of Energy and Petroleum. We also have Honorable Ambassador Dr. El Badut M. Faki, Ambassador of the Union of Comoros to Tanzania, who is representing the Minister of Energy from Comoro. Mr. Antonio Manda, the Permanent Secretary, Ministry of Minerals and Energy, representing the Minister for Minerals and Energy of Mozambique. We also have Mr. Ndarihonyoe Paul, representing the Minister for Energy from Burundi.
We also have several district commissioners from different those areas with geothermal potential, so I request you to stand together. We also have deputy ministers present here today. Request Honorable Deus Sangu, Honorable Kosato Chumi, Honorable Hamis Hamza Hamis, and any other deputy minister who is with us today. Can you please stand together? We have ambassadors representing their countries, and we have ambassador from Kenya, Bwana Isaac Njenga, from Russia, our representative. We have ambassador from Mozambique, he is already introduced, and from Comoro, also introduced already. You have ambassador from the United States of America, and the United Arab. We also have ambassador from Saudi Arabia, or a representative for the ambassador, and from Uganda. Karibu sana. Also, we have Mr. Mark B. Schreiner, representing the Dr. Meset T. Zemedu, Peter Omenda, President of the African, Mr. Joseph Mwangi, Energy from the African Union. Also, we have present here today. Can you, all of you, permanent secretaries and deputy permanent secretaries, please, you can be abstaining. Thank you. We have members of the Parliament of the United Republic of Tanzania, led by the chairperson of the Parliamentary Committee in charge of Energy and Minerals. So I also invite all other members of Parliament who are representing all the areas with the geothermal potential to stand at the same time. Your Excellency, we also have regional administrative secretaries who are present here today. Can I request all of you to stand? Thank you. Your Excellency, we have various government and private institutions presented here today. We have UNEP. Please, if I mention the institution, can you just, all of you, can you stand? UNEP. Thank you. As they stand, please clap to them. Sumitomo. Think Geoenergy. Tigo Businesses. Phoenix Geophysics. Seekent. Rentco Asset Leasing, representatives from New Zealand, thank you. Africa Geothermal Facility,
Also, we have various institutions under the Ministry of Energy. I will mention all of them, and as I mention them, I will request that they stand. TANESCO, TPDC, EWURA, REA, PBPA, PURA, GASCO, TAN Oil, TCPM, and ITDICO. Your Excellency, we also have ambassadors from Malawi. The ambassador from Malawi, please, can you be upstanding? Thank you so much, and we welcome you. We also have the ambassador from Rwanda. Thank you so much. Welcome to this occasion. We also have different senior government officials in the room. Can I request all government officials to stand? We also have representatives from higher learning institutions, from the universities, and the other higher learning institutions. Can you please be upstanding, all of you? Thank you. Can we clap for them again? We have religious leaders. Thank you so much for your coming. Your Excellency, we also have councillors from geothermal, from various geothermal areas in the country. Councillors, madiwani, asante na watendaji mnaotoka maeneo ya geothermal, asante sana. We also have participants from other countries, from various other countries. If I didn't mention your cadre and you are here, please, can you just be upstanding? All guests from other countries apart from Tanzania. Thank you so much. We have a good number of you. Your Excellency, we also have journalists, artists, and of course the brass band. Can you also be upstanding? And finally, all of us who are present here today, can you clap for yourselves? Your Excellency, I will end here in this time of introduction. I may have skipped one or few people, but let me say that all of you are invited to this occasion. If I have not mentioned your name, just feel that you are loved and you are welcome. Thank you so much. Asante sana, Katibu Mkuu. Naomba tumpigie makofi anavyokwenda kuketi. The Zambian High Commissioner, please be acknowledged as well, as the protocol continues to be observed. Mheshimiwa mgeni rasmi, na sasa ningependa kumkaribisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye anafahamu kabisa huu ni wakati wake, lakini nikiangalia maeneo ya Tanzania ambapo kuna joto ardhi, sijaona Dar es Salaam. Sasa sijui leo utatamba na nini. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu sana Dar es Salaam. Pamoja na wageni wote ambao tumekuja kwenye kongamano hili muhimu la joto ardhi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kabla hujawekeza au kabla hujabuni kuwa na project yoyote ile, lazima ufuate process au procedures kadhaa. La kwanza, lazima ujiulize, project hii nitakapoiwekeza italipa?
na lazima ufanye hivyo kwa kutumia NPV, net profit value, kwa kuangalia the present value na calculate na cash flow ya future value. Wenzetu hawa walichokifanya, wakichukua hiyo NPV wakaenda na kwenye payback theory, kwenye discount theory, wanakuja kubainisha kwamba huu ni mradi ambao unaweza kuwalipa. Kwa hiyo tuwapigie makofi sana. Lakini MC hapa ananiambia sijui leo Dar es Salaam tutatamba na kitu gani. Ni ukweli usiopingika, Mheshimiwa Makamu wa Rais, ukiangalia mapato yote ya TANESCO ambayo yanapatikana kila mwezi, sisi Dar es Salaam tuko almost over half katika mapato yote ambayo tunayalipa. Kwa hiyo Dar es Salaam is a market ya kile ambacho wao wanataka kukifanya. Kwa hiyo sisi tunawaashua kwamba kile wanachotaka kukifanya soko kuu liko Dar es Salaam, na hii imeprove beyond reasonable doubt, pasi na shaka, kwamba mapato yanayopatikana TANESCO kila mwezi sisi tuko almost over half. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ninayo machache pia ya kuweza kushukuru kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hasa katika sekta hii ya nishati. Sisi kwetu hapa Dar es Salaam tulikuwa tuna matatizo sana katika sana kwa umeme, lakini leo hali hiyo imepungua sana, na sasa hivi tuna miradi mingi sana ya usambazaji wa umeme kwenda kwa walaji. Sisi Dar es Salaam, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tuna zaidi ya kaya 950,000 ambazo ziko connected na umeme. Sasa ukizihesabu kwa familia zilizoko hapo, unaweza kuona kwamba TANESCO au wizara kwa ujumla wana save watu wengi sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na sisi pia tumekuwa tuna viwanda vingi ambavyo vinahitaji umeme wa kutosha. Tulikuwa tuna changamoto ndogo sana za baadhi ya watu kuibaiba transformer. Sasa hiyo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, kuna mwandishi mmoja anaitwa Fred Kinacha aliwahi kusema, we killed God so as to be gods. Kwa lugha ya Kiswahili alisema tulidecide kumuua Mungu ili sisi tuwe miungu. Wapo watu ambao Mheshimiwa Makamu wa Rais hawana hofu kabisa. Anachokifanya, anatungua ile transformer nzima, anaiba ile kopa mle ndani na anachukua yale mafuta. Sasa yanakwenda wapi? Lakini wachache ambao tuliwakamata tuliwaeleza wanywe yale mafuta mpaka atakapoyamaliza, ndio ikawa sababu ya kukomesha wizi wa transformer hapa kwetu Dar es Salaam. Kwa hiyo Mheshimiwa Makamu wa Rais, baada ya kusema haya, niwakaribishe tena wageni wote mliotoka mbali. Dar es Salaam ni mji mkubwa kwa Tanzania. We have the population of not less than 5.3 million. Watu karibu 5.3 kwa sensa iliyopita. Kuna vivutio vingi sana vya kitalii viko connected katika mkoa wetu, lakini tuna watu ambao wako humble, if possible then try to foot across all around the city. Alafu hilo mnaweza kuliona kwamba tuna watu ambao kwa kweli ni wema na ambao tunawakaribisheni sana, na ikiwezekana basi muweze kutembelea pia na vivutio vingine vya kitalii ambavyo vipo Dar es Salaam, viko Zanzibar, viko Arusha, almost across the whole country, na sisi tunawakaribisheni kama mahost wenu, na kwamba feel free to be here and we thank you once more. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Naomba pia nikutambue Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Hamza Hamis, naomba usimame tukupigie makofi. Na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Kosato Chume, tafadhali naomba vile. Asante, nashukuru sana. Mabibi na mabwana, Mheshimiwa mgeni rasmi Khalila Mbowe, karibu sana uendeshe sehemu inayofuata ya ratiba. Asante sana Taji. Mabibi na mabwana, ladies and gentlemen, good afternoon, good morning. Once again, as introduced, kwa jina naitwa Khalila Mbowe. My name is Khalila Mbowe, and I will be co-emceeing together with Taji Leondi. Ladies and gentlemen, to proceed on swiftly in this incredible 10th conference of IRGEO, I'd like to
I'll ask you all to bring to the stage as we invite Honorable George Mweni-Songole, MP from Mbozi constituency and representative of members of parliament from areas of geothermal resources in Tanzania. Makofi kwake Honorable George Mweni-Songole. Karibu sana mheshimiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu mgeni rasmi, makamu wa rais na ndugu viongozi wote, nisingependa kuchukua mengi kwa sababu mimi sio msemaji wa hii shughuli, lakini kipekee sisi kama wabunge ambao tunatoka kwenye haya maeneo yanazalisha nishati ya joto ardhi, kipekee tunapenda sana kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Suluhu Samia Hassan kwa kazi kubwa aliyoianzisha. Kiuhalisia, hii nishati itakapokuja kukamilika, Tanzania itaweza kuzalisha megawati 5,000 za umeme. Mahitaji ya nchi ni megawati 2,600. Sisi kama nchi, this will be a biggest achievement ambao tunaweza hata kutumia umeme kuuza kwa nchi za nje. Na tumeona kazi nzuri, kwa mfano pale Busokelo kwa Mheshimiwa Mwakibete, tayari miundombinu, tafiti zimekwisha fanyika na miundombinu ishaweka. Pale tu Busokelo tutapata megawati 10. Lakini wametoka pale, sasa hivi wako Rungwe. Na naamini wakitoka Rungwe, ratiba inaonyesha watakuja kwangu Mbozi. Kwa hiyo sisi kama wabunge, hili jambo tumelipokea kwa mikono miwili na tuko tayari kutoa ushirikiano wa aina yoyote ule kwa serikali yetu kuhakikisha kwamba hili swala linafanikiwa kwa kiwango kinavyotakiwa. Lakini kipekee, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama wabunge ambacho tunaomba, maeneo ambayo umeme utaanza kuzalishwa, tungependa wananchi wa maeneo yale wapewe kipaumbele kupata umeme, kwa sababu haitajenga picha nzuri. Wananchi wanaona kuna mradi mkubwa wa umeme afu wao wanakosa umeme, unakwenda mahali pengine. Lakini kipekee vile vile, ombi jingine tungeomba kwamba corporate social responsibility za wawekezaji ambao watakuwa wanaweka, wahakikisha wananchi wale wanafaidika kwenye hayo maeneo. Na sisi kama wabunge tuko tayari kutoa elimu kwa wananchi wetu kuhakikisha wanatunza mazingira kwenye yale maeneo ili kuhakikisha kwamba hii nishati inaendeleza kuwa ya kudumu na itakaweza kupatikana kwa muda wote. Lakini mwisho, ndugu mgeni rasmi, mfikishie salamu Mheshimiwa Rais kwamba sisi wabunge wa maeneo haya tunatambua kazi na ugumu ulioko kwenye hizi maeneo, na tumekuwa wavumilivu kwa sababu tafiti zinazofanywa kwenye haya maeneo zinachukua muda mrefu sana. Kwa mfano, kwa ndugu yangu mbunge wa Meatu ananiambia ni zaidi ya miaka 6 bado anaendelea kutafiti, na sisi tumekuwa wavumilivu, hata tuisumbui serikali bungeni kuuliza maswali kwa sababu tuko pamoja na Mheshimiwa Rais, tunajua ugumu wa hii kazi. Kwa hiyo mpelekee salamu Mheshimiwa Rais, mwambie kwamba sisi kama wabunge tuko pamoja naye na tunamuombea katika majukumu yake ya kila siku. Kwa kusema hayo, niwashukuru sana na Mungu awabariki. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa George Mweni-Songole. Ladies and gentlemen, Mr. George Mweni-Songole, Honorable Member of Parliament, basically what we were talking about is the fact that it is really important to make sure that when these, geothermal energy is actually produced, that energy goes to the areas where citizens need it the most. And of course, that is exactly what's happening in Tanzania. And ladies and gentlemen, now to follow through, we'd like to bring to the stage Member of Parliament for Kigoma Urban Constituency and Vice Chairperson of Energy and Minerals Parliamentary Committee. To the stage, a hand of applause, Honorable Kilumbe Ngonda. Karibu sana Mheshimiwa Kilumbe Ngonda.
tungependa kusikia kutoka kwako. Honorable Kilunde Ng'enda. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waheshimiwa viongozi wote kama mlivyotambulishwa, kwa niaba ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, napenda kuchukua nafasi hii kutoa shukurani nyingi sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na kiongozi wetu mpendwa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na kusaidiwa kwa karibu na wewe mgeni rasmi Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutualika kwenye shughuli hii kubwa ya kongamano la 10 la kuzungumzia nishati ya joto ardhi, na ambalo kongamano hili linafanyika kwa mara ya pili sasa hapa nchini. Hii ni kuonyesha kwamba mazingira ya nchi yetu yaliyojengwa katika misingi ya amani, ushirikiano na maelewano unavutia wanachama wa nchi wanachama kuona kwamba wanaweza wakarudisha shughuli hii kwa mara ya pili katika nchi yetu. Tunawapongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu katika shughuli hii vile vile tuna kiongozi wetu wa bunge ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya bunge ambaye yupo hapa, nimeamua kufupisha sehemu ya salamu zangu ili kumpa nafasi yeye, maana ndiyo kiongozi mkuu wetu, aweze kutoa salamu. Hata hivyo, niseme sisi kupitia kamati ya kudumu ya bunge tumefika mahala tumekuwa wa mstari wa mbele katika kuunga mkono juhudi za serikali za kuingia kwenye nishati jadidifu, na hivyo kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumeweza kuridhia mkataba wa nishati jadidifu, yani International Renewable Energy Agency IRENA, na kupitisha katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni kuonyesha kwamba tunaunga mkono juhudi zote zinazochukuliwa na serikali na bara la Afrika katika kupata nishati safi jadidifu. Baada ya kusema hayo, narudia tena kutoa shukurani nyingi kwa serikali na washiriki wote wa shughuli hii, na kwa niaba ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini tunawakaribisha na kuwatakia kila laheri katika kongamano hili. Asanteni sana. Asante sana, asante sana. Ndio, makofi kwake Mheshimiwa Ng'enda. Asante sana kwa maneno yako mafupi. Ladies and gentlemen, we're moving on swiftly and we're going to now next invite to the stage. Tunayemkaribisha jukwani kwa sasa ni mwenyekiti wa kamati ya bunge ambao pia ni mwakilishi wa spika wa bunge la Tanzania, chairperson of the parliamentary committee representing Tanzania's parliament speaker, Honorable Joseph Kizito Mwagama. Makofi kwake tafadhali. Mheshimiwa Mwagama, karibu sana. Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote, meza kuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kwa unyenyekevu mkubwa sana naomba upokee salamu za Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa hadhi na kwa umuhimu wa jambo hili leo alitamani aje mwenyewe ashiriki. Anakusalimia na anawasalimu washiriki wote. Mheshimiwa Makamu wa Rais, pamoja na majukumu muhimu matatu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ni kutunga sheria, kuchakata na kupitisha bajeti za serikali na kuisimamia serikali kwa maana ya jukumu la uwakilishi kwa niaba ya wananchi, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limekuwa mdau muhimu sana katika kuishauri serikali. Kitendo cha Wizara ya Nishati kualika kamati mbalimbali za Bunge
waheshimiwa wabunge ambao wapo hapa, kinaashiria kwamba serikali katika ujumla wake na wizara hii ya nishati katika umahususi inatambua na kuthamini sana rolu hii ya bunge ya kuishauri serikali. Mheshimiwa Makamu wa Rais, pamoja na kutambua, sisi wabunge tumechukua fursa hii kwa uzito mkubwa. Tunaamini kwamba fursa hii itatupa wabunge kwa kupitia kamati zetu mbalimbali na kwa kupitia bunge kuweza kuishauri vizuri serikali katika masuala yanayohusu nishati jadidifu, na hapa kwa mahususi wake geothermal. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutumie fursa hii kwa niaba ya bunge na kwa niaba ya Mheshimiwa Spika kumpongeza sana kinara wa nishati jadidifu Tanzania na Afrika, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amepata heshima hii mwaka huu, na sisi pia tumepata heshima hii ya kusimamia jukumu hili muhimu ambalo linafanyika nchini kwetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, nitoe tu ahadi kwa niaba ya Mheshimiwa Spika kwamba bunge litaendelea kuwa mshauri mzuri sana wa serikali katika masuala haya muhimu na masuala endelevu kwa taifa letu. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa. Thank you very much, Honorable Joseph Kizito Mwagama. Ladies and gentlemen, we're next going to hear from the Honorable Daniel Chongolo, who is the Regional Commissioner for Songwe constituency, representative of the Regional Commissioners area with geothermal resources in Tanzania. He is the Regional Commissioner for Songwe, as well as representative of the Regional Commissioners area in geothermal resources in Tanzania. Ladies and gentlemen, Honorable Daniel Chongolo. Karibu sana mheshimiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, makamu wetu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa makamu wa rais, nami nianze kushukuru sana kwa fursa kwanza ya kualikwa kwenye kongamano hili muhimu na kubwa sana linalozungumzia masuala ya joto ardhi katika bara letu la Afrika. Na nishukuru pia kwa kupata fursa ya kuwawakilisha wenzangu wakuu wa mikoa ambao wana maeneo yanayozalisha joto ardhi ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa makamu wa rais, sisi Songwe tuna eneo linaitwa Maji Moto na ndilo ambalo linazungumziwa kuwa sehemu ya maeneo ambayo yana fursa ya uzalishaji wa joto ardhi, ambayo ni bidhaa au rasilimali muhimu inayowekewa mipango kwa ajili ya kuzalisha umeme. Na kwetu matarajio, mradi ukitekelezwa tutapata zaidi ya megawati 4. Na kwa hiyo na sisi tutakuwa sehemu ya wadau muhimu tunaozalisha nishati kwa kutumia rasilimali safi isiyochafua mazingira. Mheshimiwa makamu wa rais ametangulia kusema, Mheshimiwa mbunge wetu wa Mbozi, sisi maeneo yote tuko tayari kwa ajili ya miradi hii. Na kwa upande wa mkoa wa Songwe, eneo hili ambalo linazalisha joto ardhi tayari lilishafanyiwa utafiti
Sasa hivi tunachosubiri ni kwenda kwenye hiyo awamu ya tatu ya uwekezaji wa uzalishaji wa nishati ya umeme. Niseme tu uamuzi wa serikali yetu kuweka nguvu kwenye uzalishaji wa nishati inayotokana na joto ardhi ni uamuzi wa busara sana, na unaungana na jitihada za rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi kuanzia kwenye kupikia, lakini na kwenye matumizi mbalimbali ya binadamu. Lakini kubwa zaidi kwetu sisi, ukizalishwa mradi huu utasaidia sana kulinda misitu, kwa sababu kwanza itakuwa ni nishati inayozalishwa kwa bei nafuu, na hivyo kujielekeza kwenye kupunguza gharama ya matumizi kwa wananchi wetu, lakini kubwa zaidi kujiondosha kwenye matumizi, kutumia nishati isiyo salama, hasa inayoweka msukumo wa uharibifu mkubwa wa mazingira yetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimesema sisi tuko kwenye awamu ya tatu. Ombi langu kwa wale wanaotekeleza, kwa kuanza na Wizara ya Nishati, ni kuweka msukumo. Hamna ubaya wa kutekeleza hii miradi kwa pamoja. Sasa hivi tunasubiria wenzetu watoke wilaya ya Rungwe ndio waje kuhamia kwenye mradi ambao umewekwa kwa awamu ya tatu kwetu, lakini tunaamini wakiamua inawezekana kutekeleza kwa pamoja, na sisi muda mfupi tukaanza kuona matokeo ya ujenzi wa miundombinu itayokwenda kuzalisha umeme katika maeneo haya. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, amesema hapa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwamba wao ni wateja na sisi ni wateja pia, lakini na yeye ana kivutio cha joto hewa hapa Dar es Salaam. Siku nyingine angetumia fursa hii kukitangaza, kingemsaidia sana kwa wale wanaotoka kwenye maeneo ya baridi kuja kukitalii. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais, tuko tayari kwa mradi. Asante sana. Asante sana. Thank you very much, Honorable Daniel Chongolo. Ladies and gentlemen, for those who heard our members of parliament together collectively commit to joining and ensuring that this infrastructure development for the prosperity of our people go on at full force across the country, we're going to swiftly move on to now hear from a partner of the country. We're going to get to hear from the United Nations resident coordinator. To the stage, ladies and gentlemen, a hand of applause for Mr. Mark Schreiner. Karibu sana, Mr. Mark Schreiner, United Nations resident coordinator for Tanzania. Mheshimiwa, Your Excellency, Dr. Philip Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania and our guest of honor, honorable ministers of our host government, the United Republic of Tanzania, honorable ministers from across the continent, deputy ministers present, permanent secretaries present, our regional commissioner and host and other regional commissioners with us today, colleagues from the United Nations family, Your Excellencies, ambassadors present with us today, development partners, colleagues from the UN, distinguished participants, mabibi na mabwana, habari za mchana. It's a great honor for the United Nations to join you today as we open this 10th African Rift Geothermal Conference. I would like to start by extending our gratitude to the government of the United Republic of Tanzania for hosting this significant event, and we commend our partners, including the United Nations Environment Program, UNEP, the African Geothermal Association, and our international collaborators for their vital contributions to making this conference possible. The conference is an invaluable platform for exchanging knowledge, building partnerships, and advancing geothermal development across Africa. Geothermal energy presents a vital pillar in the pursuit of sustainable development. Africa is blessed with abundant geothermal resources
that offer not only a clean, renewable, and reliable energy source, but also the opportunity to transition to a more sustainable future. This aligns directly with the objectives of the Sustainable Development Goals, the SDGs, and particularly SDG 7, which calls for affordable and clean energy for all. The development of these geothermal resources is not just an opportunity, but an urgent necessity. Integrating geothermal energy into Africa's energy mix supports the broader transition towards green and circular economies while addressing climate commitments and reducing reliance on fossil fuels. The partnerships fostered here at the conference can help to catalyze these investments needed to transform Africa's energy landscape, create jobs, and promote economic growth. The conference offers a unique opportunity to foster regional cooperation and share technical expertise that is needed to harness the vast geothermal potential beneath our feet. I'd like to take the opportunity to highlight the United Nations' broader work in Tanzania, and particularly our efforts and partnership for improving clean cooking solutions. In recent years, Tanzania has made considerable strides in addressing the challenges of traditional cooking methods that rely on solid fuels. These practices contribute to environmental degradation and pose severe health risks, especially for women and children. Through partnerships of the UN family, UNCDF, UNDP, UNEP, UNIDO, and other organizations, we're promoting affordable, efficient, and environmentally friendly cooking technologies, such as improved cook stoves and biogas systems. These initiatives not only improve health outcomes, but contribute to environmental preservation by reducing the pressure on local forests. These clean cooking initiatives align closely with the discussions that we're having here at the conference. Both geothermal development and clean cooking solutions are critical to building sustainable energy systems that promote environmental stewardship and economic opportunity. Melissa, in closing, I urge each of us to make the most of the opportunities the conference presents. Let's engage actively with the exhibitors, showcasing innovative projects, and connect with the experts and the decision makers who are shaping the future of geothermal energy in Africa. Let's use this platform to drive forward our shared vision of a sustainable, prosperous future for the continent. Ms. Shamiwa, count on the continued partnership of the United Nations family in Tanzania. We wish everyone a fruitful and productive conference, and as the UN look forward to the outcomes that will emerge from our collective efforts. Asanteni sana, thank you. Asante sana, Bwana Mark Schreiner. Thank you very much, Mr. Mark Schreiner. Ladies and gentlemen, naomba nitumpigie makofi anavyoshuka. Yes, thank you very much. Ladies and gentlemen, we are slowly but swiftly moving on with this 10th African Rift Geothermal Conference opening ceremony. And at this point, honorable guest of honor, we're going to get to hear from a very, very important partner in this entire conversation. Ladies and gentlemen, I'd like to now bring to the stage, invite to the stage the representative of UNEP Africa office, Dr. Mesret Zemekun, who is also a champion for this whole conversation around geothermal in Africa. A massive round of applause to Dr. Mesret. Thank you very much, Madam Chair. Your Excellency, Dr. Philip Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, Deputy Ministers, Permanent Secretary, and government officials present, ambassadors, distinguished participants, ladies and gentlemen, are all protocols observed. I am really honored and privileged to be here at this high-level opening session of the conference with you today, particularly to read the message of my director, Dr. Rose Muwebaza,
who is the director of and the regional representative of Africa, where she was not able to make it to participate in this event. UNEP expresses its gratitude, particularly to the government of Tanzania, for its hosting and also organizing with us this important workshop, conference of the 10th African Geothermal Conference here in the beautiful Dar es Salaam, Tanzania. This ARGEO Biennial Conference aims to really further strengthen the collaboration among member states. The first 9 ARGEO conferences were held in different parts of the East Africa region, where Ethiopia is actually the first to host in 2006, and then followed by other countries like Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Djibouti, and now we have come back to the second time here in Tanzania. This 10th African Rift Geothermal Conference, which focuses mostly on the theme accelerating development of geothermal resource in Africa, specifically for the just energy transition, for carbon markets and net zero emissions. This is actually exactly in line with my organization's UNEP medium-term strategy and program of work that is aligned to creating or resolving the triple interconnected crisis where the world, including our Africa, is really suffering from. So these interlinked processes are the climate stability, living in harmony with nature, and pollution-free planet and pollution-free African continent. It's in this context that UNEP uses this regional platform to respond, particularly responding to the continent's needs and expectations in the context of environmental and developmental policy and strategic processes. That is particularly through the alignment of the global development agenda, which is the SDG 2030, and also the aspiration of the Africa Union Agenda 2063, the Africa we want. And also at country level, UNEP here in Tanzania has its own offices, heading by Ms. Clara here, and we work very closely with UN agencies under the leadership of the United Nations Resident Coordinator to respond to the country needs in the context of operationalization of the UN Sustainable Development. Excellencies and distinguished guests, energy use in our continent is underdeveloped. The statistics reveals even a worrying scenario year by year and day by day. We know that Africa has 13% of the global population, but yet our share is very low, where we have a consumption of less than 3% and the access to electricity is less than 30%. Above that, about 30% of actually the population are dependent on traditional biomass fuel, where we see most of the victims are women. And also actually this is not only the energy deficit that contributes to the economy, and actually it's also really affecting the resultant and widespread of the deforestation that contributes to the environment. But today, our gathering here today confirms the contrary, because you have heard from previous speakers, Africa endowed various renewable energy resources, hydro, wind, solar, geothermal, and others. Even in geothermal, we have only in the region, in the East Africa region, we have about 20 gigawatt. Even with advanced technology, we will have more.
And today, with this potential, we have never used. Where we are is now in Kenya, having about 1,000 megawatts of electricity. This really reads a political shift, a paradigm shift for Africans to really use these indigenous resources. Distinguished guests and excellencies, of course, when we talk about the geothermal exploration, it has really been constrained by upfront costs, by actually lack of adequate skilled persons, and also actually the financial risks that we have. The adoption of a comprehensive regional strategy was found to be a better solution for us coming here together. It is in this context that UNEP is here, that having and leading such the African Rift Geothermal Conference since 2011. I'm glad to inform you that the UNEP ARGO program is ICIDA, USAID, Italian Development Cooperation, and also more others from Germany. We have achieved significant milestones in the last 13 years. The UNEP footprint in these countries are enormous. One, particularly among others, within this region, Ethiopia, Kenya, Rwanda, including Tanzania and Uganda, actually we managed to play a catalytic role through resource exploration and identifying the risk. We managed to create more than 400 homegrown experts by having tailored trainings, by also using like the pre-conference short courses that we held the other 2 days. And also UNEP ARGO program was a game changer for the policy shift, particularly to bring the Western Rift African branch was really in mainstreaming of the low, actually the medium geothermal systems to drive actually the direct use geothermal systems. Today, given now the GEF program, which was started in 2011, was actually came to an end, and we recognized that the presence of actually a continuity and sustainability pathway is needed. So UNEP, with the technical and financial support of the Ministry of Foreign Affairs Iceland, really facilitated and succeeded in facilitating 2 matured institutions, that is the Interim Africa Geothermal Center of Excellence and also the Africa Geothermal Institution. So under this scenario, UNEP is really honored and pleased to hand over this ARGO project-based program in the context of transformation of this ARGO platform to a matured Africa-owned and African-led institution, which is the Africa Geothermal Association. UNEP in those times to all African member states, developed also institutions and others for then continued partnership and support involvement in the last 12 years. We deeply appreciate your trust, member states, our member states, particularly to create a sustainable pathway for ongoing geothermal resource development by transforming this ARGO platform to the African Geothermal Association, fully led by, actually, by African experts. That was also witnessed, I think, yesterday by having the 13th African Rift actually Geothermal Steering Committee meeting. In closing, allow me to extend UNEP's appreciation to all ARGO member states, Tanzania, particularly the host, sponsors who have made this transformation and conference possible.
Thank you very much, and allow me now just to transfer all the data and what we have to a colleague from, actually representative from the African Geothermal Association. Thank you. Thank you. This is the one. Ladies and gentlemen, to the stage, Peter Omenda, President of the Africa Geothermal Association, to receive a handover from Dr. Mesret, representative from UNEP Africa, just handing over. May I ask you to stand right in the middle of the stage, please? This is a momentous occasion. A hearty round of applause, ladies and gentlemen. This is an incredible step for the entire geothermal conversation in Africa. Dr. Peter Omenda, we will now hear from you. Ladies and gentlemen, President of Africa Geothermal Association. Your Excellency, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Dr. Philip Mpango, the ministers present, ambassadors present, the PSS, the MPs present, the UN family, AUC, and delegates, good morning. It is with great pleasure and that we receive the honor from UNEP to take over the huge task that they've done the last 13 years. And therefore, first of all, may I just express my excitement that we've gathered here today when the African Geothermal Association is taking over hosting of the next series of the African AGEO conferences, and also the technical assistance that hitherto was handled by UNEP. So that will be fully in the shoulders of the African Geothermal Association. And the guest of honor assure you that Africa, we have the right experts. Mesret indicated that the last training we had the last 2 days, the African experts facilitated 2 courses, one on carbon market and one on direct use. And going forward, we'll be hosting regular conferences on topical issues that we think would be of great interest to the continent. Our guest of honor, the African Geothermal Association is a fully registered non-profit organization with membership across Africa. Our registered offices are currently in Nairobi, Kenya, and the interim executive officials are from Ethiopia, Djibouti, Kenya, Nigeria, Rwanda, Sudan, Tanzania, and Uganda. So you see, we are just not too localized. We have tentacles, so to speak, across the continent. Over the years, the African Geothermal Association has evolved into a resilient and dedicated organization focused on promotion and development of Africa's geothermal resources, which are abundant, as has been mentioned, but largely untapped. I know in the next series we'll hear that Africa has less than 1,000 megawatts installed, and yet the potential is more than 20,000 megawatts. We've taken up this as the association to try to promote using our government and our experts to make a change going forward. And in close partnership with esteemed global organizations such as the International Geothermal Association and the Global Geothermal Alliance, which we are members. So our African Geothermal Association proudly promotes the entire spectrum of geothermal field development. And as been mentioned, we don't want to focus on electricity alone. We want to utilize the full spectrum or holistic development of geothermal resources that we know is abundant in the continent so that we can make the right change. The African Rift Geothermal Development Facility was facilitated by UNEP and played a pivotal role, as been indicated, in advancing geothermal initiatives across many countries, mostly in East and Africa. We greatly acknowledge UNEP's commitment and dedication that in supporting countries during the last 13 years. And we recognize that countries that are at various stages of development, some countries are fairly advanced,
Others are the initial stages. And as AGA, we commit that we want to use our technical assistance programs to go to all countries that have geothermal potential so that we ensure that we get awareness and we catalyze initial development of geothermal in those areas. We are fully prepared to take on the responsibilities that have been bestowed on us by UNEP. We are dedicated to building a valuable legacy under the AGIO program. Our biannual AGIO, and we hope that we'll make it even bigger than this one we have here. And our guest of honor, this is one of the best AGIO conferences that we have, and we congratulate the organizers and the government of Tanzania for this. To realize the vision and the huge role that has been bestowed on us by UNEP, we request for continued support from development partners, some of whom are in the gathering here, so that we can all promote growth of geothermal in the continent. And that would also help us achieve the Africa Agenda 2063. We extend an open invitation to individuals, companies, organizations to join African Geothermal Station so that we can all work together to achieve the targets and also support the communities with geothermal development. Unfortunately, most of these communities are sometimes the poorest around, and yet they have huge resources. Our focus as African Geothermal Association, using mainly local experts, will try to make a change in this so that the communities with geothermal resources can also feel that they are part of the growth agenda in all the countries. So let us take action through partnerships, membership, and at this juncture, I want to welcome you all to register as members so that from next week we move on, we start working on the programs that we want to achieve. We want to go to all countries that don't have geothermal yet, as I've indicated, and we can only do this if we all join together and support the association with our technical expertise and financial support for members and even our donor community. And therefore, last but not least, our chief guest, we'd love to once more thank the government of Tanzania for hosting this great event. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Peter Omenda, President of the Africa Geothermal Association. Ladies and gentlemen, I'd like to take note of a point that Dr. Omenda, you did mention that this is the best Africa Rift Geothermal Conference you have attended. Jamani, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Absolutely. Ladies and gentlemen, I'd like to now pass the baton over to my co-MC to invite and bring to the stage a group of artists who will usher in a bit of entertainment as we celebrate the African Rift Geothermal Conference, Conference number 10, the second in Tanzania. First was in 2024, and we're back here, 2027. Makofi, mabibi na mabwana. Uzuri wa jukwaa ni utambe jukwaa zima. Mabibi na mabwana, naomba niwakaribishe kikundi hiki cha Mganda. Sijui kama wewe unakufahamu Southern Highlands za Tanzania. Nyanda za juu kusini, mabibi na mabwana. For those who are probably Malawian and Zambian, you will say, oh, we are back home. Lakini hapana. You're right within Tanzania and Njombe. Are you ready for the spectacle? Tupo tayari mabibi na mabwana? Tupo tayari. Tupo tayari. Tupo tayari Taji. Piga makofi. Please put your hands together tafadhali.
burudani safi ya ngoma ya mganda Nkinila. Naomba mtoke kisanii tafadhali. Makofi kwao tafadhali. Kikundi hiki kinatokea kijiji cha Leifua, kata ya Luilo, wilaya ya Ludewa, mkoa wa Njombe. Mbali na kutumbuiza katika hafla mbalimbali kama hizi na mbele za viongozi wa taifa, pia kushiriki katika hamasa, shughuli mbalimbali, hiki ni kikundi maarufu, kimefanikiwa kuwa mshindi wa 3 kitaifa katika mashindano ya ngoma ya asili ya utamaduni ya Kiafrika 2023. Tuwapige makofi mengi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mabibi na mabwana, naomba sasa nikaribishe salamu za viongozi wetu mawaziri. Tuanze na Mheshimiwa James Wandai, Waziri wa Nishati na Mafuta kutoka Kenya, Jamhuri ya Kenya. Naomba tukupige makofi mengi sana. Naomba ujumuike nami katika jukwaa hili kwa salamu zako fupi. Your Excellency, Honorable Dr. Philip Isdor Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Your Excellencies,
honorable guests, ladies and gentlemen, I am honored to be invited to attend the 10th Africa Rift Geothermal Conference, which is being held in this beautiful facility in Dar es Salaam. I am grateful to the government of the United Republic of Tanzania for hosting this important event, and to the United Nations Environment Programme for its work over the years to promote and support the development of geothermal resources in Africa. I also wish to take this opportunity to congratulate the African Geothermal Association for the commendable progress it has made in its readiness to take the mantle to continue implementing the African Rift Geothermal Program. We all appreciate that geothermal energy, being renewable and with its diverse uses, is the way to go for Africa, and more so for the countries located along the African Rift. In Kenya, we have seen the immense benefits of utilizing geothermal resources that are now contributing more than 45% of our electricity generation capacity. Therefore, to sustain and accelerate efforts in Africa to develop geothermal resources, Kenya is fully committed to supporting the African Geothermal Association to achieve its intended objective of implementing the programs that were previously undertaken by UNEP in advancing geothermal development in the continent. To this end, we expect to realize expansion and fast-track development of geothermal projects on the continent. I therefore encourage African Geothermal Association to swiftly conclude its establishment and confidently pick up the African geothermal programs. We also commit to supporting other African countries through technical assistance and human capacity development through our lead public organizations, i.e. the Geothermal Development Company of Kenya and the Kenya Electricity Generating Company, KENGEN. It is our long belief that the holistic development of geothermal resources in Africa is a key socioeconomic transformation driver that will address challenges about high unemployment rates and suppressed economies for rural populations through geothermally driven agribusiness, tourism, and green industries. So thank you very much, and may God bless you. Thank you. Thank you very much, Honorable James Wandaya. All right, I'll continue. Naomba niendelee. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, ni furaha yangu kubwa kumkaribisha Mheshimiwa Judith Kapinga, Mheshimiwa mbunge na naibu waziri wa nishati. Makofi mengi sana mabibi na mabwana kwa mwenyeji wa kikao hiki. Karibu sana Mheshimiwa. Your Excellency, Dr. Philip Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers and Deputy Ministers here in present, Dar es Salaam Regional Commissioner, Permanent Secretary for Ministry of Energy and other Permanent Secretaries and Deputy Permanent Secretaries, the UN Resident Coordinator in Tanzania, CEO of UNEP, representatives from International Geothermal Association, African Geothermal Association, and the African Union, honorable members of Parliament, chairpersons of Board of Directors for TANESCO and TGDC, distinguished guests and delegates, ladies and gentlemen, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Your Excellency, allow me first to convey greetings from Honorable Dr. Doto Mashaka Biteko, the Deputy Prime Minister of the United Republic of Tanzania and Minister of Energy, who due to other duties couldn't be with us here today. However, he's offering his kind regards.
I'm privileged to stand before you today at the 10th African Rift Geothermal Conference that is intended, among other things, to address critical issues for the future of African continent energy landscape. I wish to extend gratitude to Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, for her steadfast commitment to advancing our country's energy sector. Her leadership provides us with the vision and drive needed to realize sustainable energy solutions. I would also like to thank you, Honorable Guest of Honor, for agreeing to grace this important event today. Your Excellency, geothermal energy holds great potential as a region-specific resource, but when harnessed and introduced into a specific national grid, its benefits are distributed equitably across, addressing the spatial inequalities in energy access that mirror broader economic disparities. By contributing to a more balanced energy distribution, geothermal energy plays a vital role in addressing the spatial dimensions of growth, enable more citizens to participate in and benefit from national development. Thus, because of this importance, I anticipate that this gathering will not only provide valuable insights, but also suggest practical solutions to offset the limiting factors that currently hinder geothermal development. Our challenge is to ensure limitations are balanced by the economic benefits that geothermal energy can unlock, both for Tanzania and for Africa as a whole. While much has been said by the distinguished previous speakers, allow me to emphasize a few points. I want to acknowledge the transformative role that electricity plays in Tanzania's development. Expanding access to electricity is not merely a technical achievement, it is a foundation for economic growth, poverty reduction, and improved livelihoods. Geothermal energy is poised to be a significant part of Tanzania's energy mix. By 2044, we anticipate generating 995 megawatts from geothermal sources, which will account for approximately 4.93% of our total installed capacity. This will be a vital addition to our national grid, contributing to energy security and sustainability. With these efforts that we anticipate, Your Excellency, whenever it pleases you, we welcome you to visit our areas with geothermal resources. We will be pleased to host you. Your Excellency, the theme of this year's conference is accelerating the development of geothermal resources in Africa for just energy transition, carbon markets, and net zero emissions. It aligns perfectly with Tanzania's goal for sustainable energy and climate action. It also supports global efforts towards achieving the United Nations Sustainable Development Goals, particularly SDG 7, as the UN Resident Coordinator has outlined earlier. We are here to accelerate the deployment of geothermal energy as a solution of Africa's energy challenges while contributing to global carbon reduction efforts. I firmly believe the outcomes of this conference will propel geothermal development across Tanzania and the African continent. By increasing visibility, fostering collaboration, and leveraging partnership with local and international stakeholders, we can unlock the potential of geothermal energy to drive economic progress and environmental sustainability. Ladies and gentlemen, I would like to thank the organizers, sponsors, exhibitors, and researchers for your contributions in making this conference possible, and all invitees for participating in this important gathering. Your presence to Tanzania has undoubtedly sparked essential discussions that will shape the future of geothermal energy in Africa. In conclusion, I warmly welcome all participants to this significant event and looking forward to constructive and solution-oriented discussions. Finally, I extend an open invitation to all of you visiting Tanzania that you get time to know the beauty of our country. If you take time to visit, there are countless places. Please take time to experience unforgettable experience, from the breathtaking views of Mount Kilimanjaro to the rich wildlife in Serengeti and Ngorongoro National Parks, without forgetting the clean seashores of Zanzibar Island. I welcome you to also explore our beautiful country. With that being said, again, on behalf of the Deputy Prime Minister and Minister of Energy, I thank you, Your Excellency, for joining us and agreeing to grace this event today. And Your Excellency, if it pleases you, allow us later to present a gesture of appreciation as a memory of attendance to the 10th African Rift Geothermal Conference.
We hope this gift, Your Excellence, shall demonstrate geothermal manifestations found in 16 regions in our country. As you're already aware, Tanzania is transformed by 2 branches of the East African Rift System, and geothermal manifestations in Tanzania are distributed in 5 zones. So it is our hope that this gesture will remind you of the richness of these resources available in our country. Your Excellency and ladies and gentlemen, thank you all for listening. Asanteni sana. Thank you very much, Honorable Judith Kapinga, Deputy Minister of Energy. Ladies and gentlemen, another hand of applause to her, tafadhali. Mabibi na mabwana, ladies and gentlemen, we're next going to hear from Honorable Shaibu Kaduara, who is the Minister for Water, Energy and Minerals, Zanzibar. Honorable Minister of Water, Energy and Minerals, Zanzibar, Honorable Shaibu Kaduara. Karibu sana mheshimiwa. Makofi kwake tafadhali, a hand of applause. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaonekana kama tumechoka kidogo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi inaendelea. Mheshimiwa Philip, Makamu wa Rais, Waziri wa Nchi, Afisa Rais, Kazi Maalumu, Kapinga, Waziri wa Nishati wa Jamhuri ya Naibu wa mawaziri mliopo hapa, wa mkoa wa Dar es Salaam, zilizokuwa hazijaziki, Katibu Mkuu mliohudhuria hapa, wa Bunge la Jamhuri ya, wakuu wa wilaya, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesimama hapa kutoa salamu za Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, Zanzibar ikiwa ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunafaidika kupitia nishati hizi ambazo leo hii miongoni mwa wasemaji walisema kwamba Tanzania imejaliwa tunu mbalimbali. Na tunu hizi tunashukuru sisi Zanzibar ni eneo ambalo tunanufaika nalo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Zanzibar tunatumia umeme ambao unatoka Tanzania bara. Tunatumia umeme megawatts 150 ambao unatoka Tanzania bara kupitia baharini. Mahitaji yetu kwa sasa ni zaidi ya umeme huo hapo. Kwa hiyo kila tunapoona kuna fursa nyingine na wenzetu wanaziendea, kwetu sisi ni neema kubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na maendeleo makubwa ya Zanzibar ambayo yameletwa na Dr. Hussein Hassan Mwinyi ndani ya kipindi kifupi hichi, Zanzibar tunajipanga kupata umeme wa dharura. Hii kwa historia ya Zanzibar ilikuwa haijawahi kutokea ndani ya kipindi cha miaka 2-3, kwamba kuna ongezeko la umeme zaidi ya megawati 70 kwenye Power Master Plan. Wataalamu wetu wapo hapa. Ni kwa kweli haya ni maendeleo makubwa ambayo yameletwa na Dr. Hussein Hassan Mwinyi. Hivyo kupitia conference hii tunaitakia heri, na yeye katoa baraka zote za mainjinia wetu kuhusika kwenye conference hii ili Zanzibar nayo iweze kupata tija. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Asubuhi ya leo hii nilikutana na balozi wa Uganda. Katika kutambulishana kaniuliza, we unatokea wapi? Nikamwambia mimi ni waziri wa maji, nishati na madini Zanzibar. Hivi Zanzibar sikuna maji ya chumvi? Kuna bahari? Nikamwambia Zanzibar hususan Tanzania asohili analile. Sisi kule tumezungukwa na bahari, lakini tuna maji matamu. Tena maji wenyewe bahari ikiwa imekava yanakuwa ya chumvi, lakini ikiondoka bahari, Waswahili wa pwani wanasema maji kubwa, tunapata maji matamu yanayotoka ndani ya bahari. Hayo ndio maajabu ya Tanzania, na hizo ndio jala za Tanzania. Asohili analile. Wenzetu wana nishati hii ambayo na sisi kule Zanzibar tunaipata. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye conference hii tunajitapa kabisa, kwa sababu Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar sio katika wizara za muungano, lakini kutokana na miongozo yenu nyinyi viongozi wetu wa kitaifa, wizara hizi zinashirikiana 100%. Ukiwa wewe ni shahidi pale Dodoma, mimi ndiyo nilosaini MOU ya kuuziana umeme kati ya Zanzibar na kati ya TANESCO na ZECO. Nikisaini mbele yako. Haya yote ni kwamba ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mmetuelekeza sisi wasaidizi wenu tuendelee kushirikiana pale panapohitajika teknolojia ambayo huku iko huku haiko, basi tushirikiane ili Watanzania sote tuweze kunufaika na tunu yetu hii ya taifa letu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, hongereni sana viongozi wetu wakuu, na tutaendelea kuwaheshimu na tutaendelea kutekeleza yale ambayo mnatuelekeza, na yale ambayo hamujatuelekeza lakini kutokana na maendeleo ya nchi yetu, basi yote tutafanya. Mheshimiwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya hayo, kwa sababu leo si siku yangu, nikukaribishe sana kwenye mkutano huu, lakini katika kukaribisha huko najua kuna waziri ambaye kaandaliwa, mzee wetu George Huruma Nkuchika, kwa heshima yake kubwa akukaribishe. Lakini vile vile nikiwa hapa, pacha wangu Dr. Biteko basi kanipa kazi nyingine, nitakueleza baadaye. Hiyo nitaifanya kama alivyonipa kisirisiri, na mimi nitakukabidhi kisirisiri kazi hiyo. Mheshimiwa, asante sana, na wakaribisha sana wageni wetu, wakaribie Zanzibar, wafike kule Pemba, wakacheki Green Island. Zanzibar hakuna matata. Karibuni sana, asanteni sana. Zanzibar hakuna matata. Asante sana Honorable Shaibu Kaduara, Waziri wa Maji, Nishati na Madini Zanzibar. Ladies and gentlemen, slowly but swiftly we're moving on to get to almost hearing from the guests of honor. Ladies and gentlemen, collectively naombeni niwaombe mjipigie makofi kabla hatujamkaribisha mzungumzaji anayefuata. Naombeni mjipigie makofi. Asa hayo makofi ni ya kichoyo sana. Tunasema tukiwa tunasherehekea mambo kama haya, maendeleo ya Afrika kwa ujumla, ni lazima tuwe tunapiga makofi kidogo kutoka moyoni, kwamba kuwe kuna shamra ile tunavyosema tunavyosema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itoke moyoni. So naomba tufanye kwa mara nyingine tena, naomba niwaombe kwa heshima na taadhima mjipigie makofi. Ndio namna hiyo. So kwa makofi, naomba makofi yakae hapo hapo, tupige makofi kidogo. Yes, ladies and gentlemen, with that hand of applause, I'd like to bring to the stage Honorable Captain George Nkuchika, who is the Minister of State at the President's Office, to welcome, give us a speech, but also welcome the guests of honor. Ladies and gentlemen, a hearty round of applause to Honorable Captain Nkuchika. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isdor Mpango, waheshimiwa mawaziri wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar mliopo hapa, mawaziri, naibu mawaziri,
mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mabalozi wa nchi mbalimbali. Katika grupu la mawaziri ni pamoja na ndugu yangu wa Kenya, jirani yetu, waheshimiwa mabalozi mnawakilisha nchi mbalimbali mliopo hapa, waheshimiwa wawakilishi wa vyombo vya Umoja wa Mataifa ambavyo tunafanya kazi pamoja, na tumefurahi kuwasikiliza hapa. Mmetuahidi mtaendelea kushirikiana na sisi katika kutafuta maendeleo. Makatibu wakuu wa wizara, watendaji wakuu wa vyombo mbalimbali, viongozi wa chombo hiki, jumuiya hii ya nchi za Kiafrika inalojishughulisha kupunguza tatizo la uhaba wa umeme katika bara letu la Afrika. Mheshimiwa mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ambaye nimeambiwa unasubiri kwa hamu umeme kutoka Songwe, ndivyo alivyoahidi mkuu wa mkoa mwenzio, lakini hata Mtwara na sehemu zingine, Kigoma, tunasubiri muingize national grid, basi tatizo hili la umeme lipate kupungua katika nchi yetu. Sitaki kuendelea kutaja, nimalizie wanavyosema wenzetu kwamba tu itifaki imezingatiwa. Kisha sema itifaki imezingatiwa, hata wale hukuwataja wameshakusamehe. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mimi nimepewa kazi hapa ya kukaribisha wewe uongee. Jambo la kwanza, nichukue nafasi hii kukushukuru kwa niaba ya wizara inayoongozwa na naibu waziri mkuu kwa kukubali mwaliko wao. Sisi mawaziri wako tunajua una kazi nyingi, ndio maana hata tukitaka kupata booking yake tunafanya hata miezi miwili kabla. Kwa hiyo tunashukuru sana kukubali kuja katika kufungua mkutano wetu. Nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru wajumbe na wageni wetu kutoka nchi mbalimbali mliokuja katika mkutano huu. Sisi Tanzania tuna historia ya kupenda uafrika wetu, ya kupenda bara letu la Afrika. Chama kilicholeta uhuru Tanzania bara, chama cha TANU, ahadi moja ilikuwa inasema binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. All human beings are my brethren and sisters and Africa is one. Ndivyo alivyotulea baba wa taifa, ndivyo alivyotulea mzee Abedi Amani Karume. Ndio maana wote wawili hawa walihudhuria mkutano wa Pathmaker Mwanza, walihudhuria mkutano Ghana, ambao Waafrika walikutana kuzungumza namna kulikomboa bara letu. Kwa hiyo mimi nataka niwapongeze sana mlioanzisha chombo hiki. Naambia huu mkutano ni wa 10, na nashukuru kwamba na sisi katika waandaaji, hii ni mara ya pili, na msemaji mmoja hapa anasema maandalizi yake ni makubwa kuliko yote. Natumai wanaoandaa mkutano ujao wamesikia, na wao watafanya vizuri zaidi kutupiku sisi. Sisi wenzenu wa Tanzania tunalo deni kubwa la kutafuta umeme. Ilani ya uchaguzi ya chama chetu ilisema kila kijiji kiwe na umeme. Nafurahi kusema kwamba chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan tumepeleka umeme zaidi ya 97-98, na mpaka kufika Disemba mwishoni tutakuwa tumefikisha umeme katika vijiji vyote. Hiyo ina maana gani? Maana yake ni kwamba mahitaji ya umeme sasa ni makubwa zaidi kuliko ilivyokuwa. Kwa hiyo wakati tunafikisha umeme kila kijiji,
lazima tuongeze uzalishaji wa umeme. Nashukuru tena chini ya uongozi wa rais yetu, mradi wa kule Rufiji wa kuzalisha umeme unakaribia kukamilika, megawati zaidi ya 2000. Hatuna mradi kama huo mpaka sasa, lakini leo niliposikiliza maelezo kwamba chombo hiki mnataka umeme Tanzania hapa mzalishwe megawati 5000, nikasema ikitokea hiyo sio itakuwa bado niko hai. Tukifika huko, tatizo letu Tanzania halitakuwa umeme, tatizo letu litakuwa labda miundombinu na ugawaji wa umeme. Mimi nimefurahi sana kuja katika mkutano huu. Tunawakaribisha sana wageni wetu. Naibu waziri amekuambieni tuna vivutio vingi vya utalii katika nchi yetu. Mnakaribishwa kutembelea baada ya mkutano huu, na safari nyingine mje siku 2-3 kabla, hilo linawezekana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nilipewa dakika 5. Nami ni mwanajeshi, amri imeniamrisha isizidi dakika 5. Nichukue nafasi hii Mheshimiwa Makamu wa Rais kukukaribisha uje uzungumze na wajumbe tuliopo katika ukumbi huu, uje uzungumze na Watanzania wenzako, uje uzungumze na Waafrika wenzetu. Karibu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, unavyokaribia jukwaa la kuhutubia na pale ambapo utakamilisha, tutakuomba ubaki katika jukwaa kuu ili tuweze kuwa na matukio ya utoaji zawadi na pia baada ya hapo upigaji picha. Tupige makofi mengi sana kwake mgeni wetu rasmi. Karibu kwa hotuba. You may be seated, please. Honorable retired Army Captain George Huruma Mkuchika, Member of Parliament, but also Minister of State, President's Office, Special Duties, and Caretaker Minister of Energy, Honorable Shaibu Kaduara, Minister of Water, Energy, and Minerals of the Revolutionary Government of Zanzibar, Honorable Ministers here present, Honorable Judith Kapinga, Member of Parliament, Deputy Minister of Energy, all other Deputy Ministers present, Honorable Albert Chalamila, Dar es Salaam Regional Commissioner, Excellencies, ladies and gentlemen, all protocols observed. Good afternoon. It is indeed an honor and privilege for me to stand in for Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, to preside over the official opening of the 10th African Rift Geothermal Conference. I wish to extend a proudly Tanzanian welcome to all delegates. Karibuni sana. I also wish to express our appreciation for choosing the United Republic of Tanzania to host this conference of great value. Excellencies and distinguished delegates, this conference, which goes under the theme Accelerating the Development of Geothermal Resources in Africa for a just transition, carbon markets, and net zero emissions, has come at an opportune time when the world is facing a critical shortage of energy supply, as well as soaring cost of fossil fuels. The projection for global electricity demand
at 6% or 2,200 terawatt hours by 2035. And this is from the World Energy Outlook of 2024, which is an indication of a looming global energy shortage. Tanzania's total installed capacity is only 2,800 megawatts, of which hydro accounts for 54.2%, gas 42.2%, and fossil fuels 3.2%. However, there has been a number of years where droughts led to shortfalls in electricity supply, and the country had to rely on thermal and gas for generation of electricity. Consequently, the government decided to diversify the energy generation mix, and specifically targeting to increase generation from renewable sources, including wind, solar, and geothermal. The target is to increase the generation capacity to over 5,000 megawatts by 2030, with particular emphasis on increased renewable energy, notably geothermal, which, as we have already heard, has a potential of generating 5,000 megawatts. As opposed to fossil fuels, which lead to high CO2 emissions, geothermal energy is a clear and sustainable source and has the potential to significantly reduce our dependency on hydrocarbons. And in that regard, the government of Tanzania decided to accelerate the development and utilization of geothermal energy in July 2014 by establishing the Tanzania Geothermal Development Company, which was mandated to oversee geothermal development in the country and thereby enhance energy security, expand energy access, while at the same time protecting the environment. In its mandate, the TGDC has trained its personnel and entered into memorandum of understanding with the University of Dar es Salaam, University of Dodoma, and Mbeya University of Science and Technology to collaborate in teaching geothermal subjects. Excellencies and distinguished participants, as of now, Tanzania has completed the initial stages of exploration of geothermal resources in 5 sites along the Rift Valley and has started drilling at one of the sites located at Lake Ngozi in the western arm of the Rift to confirm availability. But also, surface exploration is being carried out in our flagship projects, namely Kiejo Mbaka, Luhoi, and Natron. Similarly, other remarkable geothermal milestones include the training of an increased number of Tanzanians with geothermal expertise and procurement of a drilling rig. We are thankful for the financial and technical support extended to us by development partners, including JICA, the United Nations University Geothermal Training Program, Ministry of Foreign Affairs, Ireland, and the Icelandic International Development Agency, as well as UNEP. Distinguished delegates, the quest to accelerate development of geothermal resources in our continent for a just energy transition, carbon markets, and net zero emissions indeed justifies our presence here to deliberate on this subject and consequently help our governments to make sound, informed decisions
towards improvement of policies and strategies in that regard. Pursuit of a just energy transition is motivated by the need to ensure energy security and access to all, as well as adoption of appropriate technologies and resources to empower our people, and especially the youth, to harness renewable energy. In this regard, learning from countries like neighboring Kenya that have already invested in the production of geothermal energy, it is evident that there are many more potential uses of this resource, and especially for countries which are still dominated by the agricultural sector. And these include drying grains, pasteurizing milk, cooling greenhouses, powering hatcheries, tourism, recreational and food security in general. Geothermal also offers an opportunity to increase energy security, as it is not amenable to fluctuations as it is for water, wind, and solar. Distinguished participants, before winding up my remarks, allow me to propose to this August Assembly the following issues for consideration in your subsequent discourse. First, one clear lesson which we can draw from Tanzania's experience is that there are very high initial costs associated with geothermal development, which pose as a formidable barrier to expediting exploration and utilization of geothermal resources in many of our countries. Consequently, I think what is required of us in Africa is cooperation and coordinated efforts in exploration, as well as in soliciting the needed investment to realize this potential. Thus, we call upon the ARGO member states to devise and undertake regional exploration programs. And let us seize this opportunity offered by the conference to do exactly that in order to expedite the development of geothermal resources and thereby hasten our transition from the costly fossil fuels. Second, I think it is also important for each of our countries to have a dedicated institution to spearhead geothermal development, together with appropriate legal and regulatory frameworks that can facilitate private sector participation. Third, we propose that ARGO countries should consider having a regular and structured dialogue with the multilateral development banks like the African Development Bank or the Asian Infrastructure Development Bank, specifically to de-risk energy efficiency financing and thereby make private investment in exploration of geothermal resources more attractive. I think this proposal is backed up by the fact that individual national government budgets are insufficient to cover the bulk investments needed in the development phase of geothermal projects. And fourth, I would like to use this opportunity to invite all potential investors to come and work with us in Tanzania in our top geothermal potential sites, and notably Ngozi, which has a potential to produce 70 megawatts. There is also Kiejo Mbaka, 60 megawatts, Songwe, which has a potential of between 5 to 35 megawatts, Natron, a potential of 60 megawatts, and Luhoi, 5 megawatts.
Tanzania is ready for investment in this subsector, given the uninterrupted peace and tranquility that we have enjoyed since independence in 1961, but also political stability and an attractive investment climate, very high commitment to policy and structural reforms under the 4Rs philosophy of Dr. Samia Suluhu Hassan, which stand for reforms, rebuilding, reconciliation, and resilience, as well as domestic and international agreements on resolution and settlement of investment disputes, to which Tanzania is a signatory. Besides, our country has sustained a robust economic growth above 5% for the post-COVID period, and international credit rating agencies have recently given scores that attest to our debt sustainability and investor confidence. Recently, Moody's gave us a score of B+, B1, with a stable outlook, while Fitch gave us a score of B+. Distinguished delegates, as I conclude, allow me to do some advertising, amplifying what the Deputy Minister of Energy started. Tanzania is endowed with abundant minerals of all kinds, be it gold, diamonds, tanzanite, strategic minerals and rare earth elements, nickel, ruby, etc. But also we have unforgettable tourist attractions, including Mount Kilimanjaro, the rooftop of Africa. We have tree climbing lions in Lake Manyara National Park. We have the famous Ngorongoro crater and the Olduvai Gorge, the cradle of mankind. The Serengeti National Park, which is world famous for the sensational wildebeest annual migration, as well as pristine beaches all around the Spice Islands of Zanzibar. And since we'll spend the last 2 days of this 7-day conference visiting and learning from our geothermal projects in Songwe and Lake Ngozi, as well as other sites, I trust that you will also enjoy the beauty of Tanzanian landscapes, as well as tourist attractions, including the Mikumi National Park, the Udzungwa Mountains, the Mbozi Meteorite, Lake Ngozi itself, Kitulo National Park, and many more. And I strongly urge you to please set aside a few days after this conference to enjoy all these and some for the warm hospitality of the people of mainland Tanzania and Zanzibar. And I promise you that you won't regret making that decision. It would be improper to end my address without expressing my sincere appreciation to the organizers of this conference for facilitating the exchange of ideas and sharing of knowledge. Let me assure you that the government of Tanzania will continue to value your efforts and will at all times provide all the required support. With these remarks, it is now my singular honor and privilege to declare the 10th African Rift Geothermal Conference officially opened. I thank you. Asante sana mgeni rasmi, asante sana mgeni rasmi, mabibi na mabwana. Makofi tena kwa Makamu wa Rais Dr. Philip Isdor Mpango. Makamu Rais, kwa heshima na taadhima, tungependa kumkaribisha kinara
wa masuala ya Geothermal Africa ili uweze kumpatia zawadi. Tuna zawadi mbili ambazo zimetayarishwa. Naomba nibadilishe lugha kidogo ile tuende naye kidogo. Ladies and gentlemen, we have two gifts that we have asked our guest of honor to hand over to a very distinguished person. Ladies and gentlemen, may I please ask Dr. Mesret Zemedun to the stage. Dr. Mesret Zemekun is the head of UNEP Southern Africa. We have heard from her before. She has had a really massive role in championing geothermal progression in Africa as a whole. From the 6 member countries in 2006 to right now, we have 13 countries as members of the ARGO. She has been a champion of the journey for the ARGO fraternity. She has literally been with it from the start until today. Dr. Mesret was first doing that during her time at the Geological Survey of Ethiopia and grew it until to what it has become right now. Dr. Mesret, with a lot of respect for the work you've done, may we give you all give you a round of applause as our guest of honor, the Vice President of the United Republic of Tanzania. Recognizes your contribution. Honorable guest of honor, we have another gift we would like to bestow now to the United Nations Environment Program in its recognition for its role in championing growth of geothermal resources, exploration and development in the continent. And to receive this award or this plaque as well, we'd like to then also invite Dr. Mesret to receive it on behalf of UNEP. May you please say a few words? Yeah, thank you very much. This is all. I am really humbled by this gift, but it's a collective effort. It's not by myself. I can see the ARGO member states before even I joined UNEP. And after that, my organization, the United Nations Environment Program, and the team I have here, Moses and Ryan, the whole UNEP Africa office, and now I think for the last 2 years who supported this program, Ms. Rhoda Wakira. So I cannot really finish with all the support what I got, but I really thank you for this recognition. But this will be the beginning. I will commit myself to really support the Africa Geothermal Association, which is ahead of us. With permission, with your permission, I would like to really bring, we have the country office here in UNEP with Ms. Clara, Tanzania, and Ms. Rhoda, if they can really receive the UNEP's award with permission. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima tungependa kumkaribisha the UNEP resident coordinator or the UNEP country representative Ms. Clara Makenya to the stage. Karibu sana kupokea kwa niaba ya UNEP in recognition kwa kutambua mchango wao kuendeleza mchakato wa joto ardhi Afrika kwa pamoja, lakini Tanzania sana sana. Karibuni sana, makofi kwao. Dr. Clara pamoja na Mheshimiwa naibu na kuomba jukwani na Mheshimiwa Waziri wa wakati picha hii inapigwa na zawadi hizi zinatolewa, naomba tujiandae kwa ajili ya upigaji picha. Picha ya kwanza itakuwa ya meza kuu. Kwa hiyo walioketi mtajiunga na waliopanda jukwani, alafu zawadi ya kipekee kwako wewe mwenyewe, na atakayekupatia hiyo zawadi of course ni Honorable Judith Kapinga. Jamani, mabibi na mabwana, makofi
kwa mgeni rasmi anapopokea hii zawadi kutoka This is a map of the hot sites, the geothermal sites in Tanzania. Mheshimiwa Mpuchika, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tafadhali meza kuu, the high table. May I please welcome you for the first photo. Na nitaomba tafadhali ndugu zangu wa itifaki tuzingatie kuweka viti katika meza katika jukwaa kuu. The high table, please join together for the first photo. Waheshimiwa mawaziri, honorable ministers, all ministers, deputy ministers, manaibu mawaziri from all the countries represented, please rise and start moving towards my end of the stage. Naomba msimame mwanze kuja upande wangu wa jukwaa. And all regional commissioners, waheshimiwa mawaziri, manaibu mawaziri, naomba mjiongee upande wangu wa jukwaa, mpige picha ya kwanza. All ministers from all countries, Tanzania and all our neighbors and all our guest ministers, deputy ministers, please join this first photo. Mawaziri, manaibu waziri, waheshimiwa wakuu wa mikoa, picha moja. Ministers, deputy ministers, regional commissioners, makatibu wakuu wote, nchi zote, permanent secretaries, principal secretaries, all countries, nchi zote, please start moving towards the main stage. Makatibu wakuu, manaibu katibu wakuu, makatibu tawala wa mkoa, permanent secretaries, principal secretaries, regional administrative secretaries, deputy permanent secretaries, deputy principal secretaries, waheshimiwa wabunge, wenye viti wa kamati, naomba mwanze kujiongea kuelekea katika jukwaa kuu. Kwa heshima na taadhima, tunawaomba mjiongee tafadhali. This picture represents permanent secretaries, deputy permanent secretaries in other countries, principal secretaries, regional administrative secretaries. Thank you very much. Waheshimiwa wabunge, karibuni sana. Picha hii ni waheshimiwa wabunge. Tutawapanga vizuri, mwote mtokee picha moja. This picture represents parliamentarians, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa nchi mbalimbali, including UNEP and UN. Your Excellency, ambassadors and high commissioners from all countries, please begin to move towards the main stage. All development partners, UNEP and the UN family, please, the next picture is yours. Waheshimiwa mabalozi, wawakilishi wa nchi mbalimbali, pamoja na familia ya Umoja wa Mataifa.
Excellencies, ambassadors and high commissioners, development partners, and the UN family. Wenye viti wa bodi na wakuu wa taasisi, wenye viti wa bodi mbalimbali na wakuu wa taasisi, naomba mwanze kujiongea katika picha inayofuata. Board chairs and institutional leaders, please, may I call you forward? Development partners, Your Excellencies, thank you very much. And the UN family, we thank you. We're going to call on our partners, our sponsors. Please could you rise? Wafadhili wa kongamano la 10 la joto ardhi. Please rise. All our sponsors, please. And all our partners, please. May I see you rising? Picha hii ni wenye viti wa bodi na wakurugenzi ama viongozi wa taasisi mbalimbali. I can't see our sponsors. Please, all our sponsors, please come forward. Na picha ya mwisho, management ya Wizara ya Nishati, TANESCO na TGDC, please be on standby. All our supporting partners, thank you for coming through. Naomba tuwapige makofi mengi sana, tuwapige makofi. Let's put our hands together to our supporting partners. Two shots, picha mbili kwa ajili ya okay. Management ya Wizara ya Nishati, TANESCO na TGDC. Naomba tuingie kwenye picha sasa. Organizing committee members, naomba mje tafadhali. Naomba msimame mje haraka. Congratulations to you, the organizing committee. Naomba mje haraka. Picha inayoangaliwa hivi sasa ni management ya Wizara ya Nishati, TANESCO na TGDC. Na hatimaye mabibi na wabwana, the organizing committee. Haraka tafadhali. Tukae standby kumwaga mgeni rasmi ndani ya ukumbi, na nitaomba utulivu baada ya kutoka tuweze kutoa matangazo muhimu. Makofi tafadhali kwa kamati ya maandalizi ya ndani ya nchi na wale ambao wametoka nje ya nchi. Asanteni sana. Distinguished ladies and gentlemen, please stand by for the guest of honor's departure.
Naomba tusimame. Please stand. The brass band, please. Naomba tumtoe Mheshimiwa mgeni rasmi ndani ya ukumbi huu. All rise, please. Makofi tafadhali. Makofi mengi sana. Makofi, makofi, asanteni sana. Nashukuru sana. Lost and found, somebody's phone. Tumepokea hii simu, sijui ni nani, haiwaki, imeshaisha charge. Naomba tafadhali uje unione kama umepoteza simu yako. If you feel you've lost your phone, please come and see me. And we apologize, hatukuweza kuannounce ili gari Alphard nyeusi. Tunaomba itoe T479 ECB kwenye shughuli kama hizi live, na katika ngazi hii hatuwezi kutoa matangazo ya uegeshaji wa magari. Tuwe radhi kama ni muda mrefu imekuwa usumbufu kwako. T479 ECB Alphard nyeusi. Khalila, it's been a pleasure working with you on the opening. Absolutely. Do you have any other announcements to make? Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, we have come to the end of the opening ceremony of the 10th African Rift Geothermal Conference. To everybody joining us online, Habarini, Habarini, I hope he has been great following throughout. Just to let you know that we have been live not just here in Tanzania but across the globe. We have media partners from Shinzua, from DW as well as BBC. We have also been live online on Ministry of Energy pages, TANESCO as well as TGDC pages. We have also literally been live on TBC TV across the country. Ladies and gentlemen, also if you want to follow on photos, on updates of what has been going on and what will be going on after this opening ceremony, please make sure that you follow the C10 Tanzania, ARGO C10 Tanzania. ARGO C10 Tanzania. But also we will be sharing updates on the website that we are going to be sharing updates about the conference as we proceed. As you know, there are sessions immediately after this opening ceremony that will be proceeding after lunch, and my co-MC will share more about those sessions momentarily. But for more information about the conference, we will be uploading updates on the website www.theargo.org/C10, theargo.org C10. We will be sharing updates constantly. Now to get a little bit of the updates about the conferences of the activities after lunch. Taji, karibu. All right, and may I please request the UNEP staff to come forward? We have a short ceremony. And that's calling on Clara Makenya, the UNEP Tanzania country representative, Rhoda Wachira, and head of energy unit. I may not be able to acknowledge each one of you, but please come up onto the stage. We're clearing it for you for a very brief, short ceremony. I believe there's something that you're awarding to our outstanding champion, Mesret Zemdkun. We have concurrent sessions happening after lunch. The ministerial roundtable will take place within the main hall of Selu, but we are breaking out into other some of the other halls within the center for the other meetings. Please check your timetable and please ascertain where you are going soon after lunch. Yes, you may find all available information on the website. We have free Wi-Fi from Tigo. Please log into the argeo.org
/C10/. Okay, that's a backward slash or forward slash. So thank you very much, moderators. Stand together. This is actually not another speech, but just to recognize our colleague, Meseret, who has just received this award, a very well-deserved award. We have seen the championship on her. Geothermal is part and parcel of her. So we really appreciate you, Meseret. You deserve it, and we are happy for you. Thank you. Congratulations. I wish to invite you to lunch, and we have various rooms that we are going to request you to go to. All the ministers from all the countries, regional commissioners and district commissioners, deputy ministers, all our excellencies, our VVVIP guests, our development partners, permanent secretaries, regional administrative secretaries, all our permanent and principal secretaries, members of parliament, mayors, honorable mayors, regional religious leaders, chairs of boards, and heads of institutions. You are going to Nkomazi Hall on the ground floor. Nkomazi Hall, ground floor.